Bengal Chief Minister shows no tolerance for protests. Complete crackdown on protesters. Brutal use of forces by BJP protests against Mamata government's corruption. Unprecedented protests, stone pelting and arson on streets. Police fire tear gas, resort to lathi charge. BJP alleges Mamata's cops initiated the violence and pelted stones first. No one spared in police crackdown. Shuvendu detained Swapan Dasgupta and Shukanto injured. CBI conducts massive raids in Jammu and Kashmir in police recruitment scam. Full list of suspects accessed. Hello, welcome you watching. This is exclusive with me, Shavan Sen. We are starting this edition with that big story that we have been tracking very closely. Republic Bangla's biggest news crew getting you all details of that unprecedented showdown between the Bharatiya Janata Party and the Trinamool Congress. In fact, the BJP had hired 7 trains to bring its party members and supporters from different parts of West Bengal to join what they called Nabanno Abhiyan. It's the march to the secretariat, a rally to be taken out in protest against the alleged corrupt practices of the Trinamool Congress government. 7 trains, 3 from North Bengal and 4 from the South, would reach Shialda and overcoming the opposition from the police and the ruling party cadres. But what has essentially happened in the last few hours is that there has been a complete breakdown of law and order in various districts of the state of West Bengal. Clashes between the Bharatiya Janata Party protesters and the West Bengal police. Images that have also come into our newsroom where we have seen protesters being mercilessly beaten. There have been allegations and counter-allegations. The BJP essentially saying that it is the Trinamool Congress workers working in tandem with the police attacking the protesters. Trinamool Congress, on the other hand, essentially indicating that this is yet another attempt that has been made by the Bharatiya Janata Party to try and perhaps spoil the law and order situation in the state. Here's a quick roundup of all that has transpired over the last few hours, and then we go across to our reporters on the ground. 12 p.m. Kolkata. There was heavy security deployment across the city as the BJP was preparing to launch its Nabanna Chalo march to protest against corruption under the TMC government. This Nabanna Abhiyan against these scams, and the BJP supporters are coming to the city through this Howrah station, through Shialda station, and through roads from many other areas through vehicles. Though the vehicles are being stopped at many districts allegedly, and we have shown those visuals also that BJP supporters are being obstructed by the police. By 12:30 p.m., the Bengal leader of opposition, who was leading the protest march, Shuvendu Adhikari, was blocked by the Bengal police in Kolkata. He was detained 15 minutes later. By 1 p.m., BJP workers came out in large numbers in Howrah to stage protests against the TMC government. That we are standing just under the guest house where the state BJP president Shukanto Majumdar is stationed from last night, and a huge crowd coming from several districts of West Bengal have gathered in front of this guest house, because you know that 3 major processions were meant to march towards Nabanno. But by 1:30 p.m., the situation soon turned volatile. Mamata's cops resorted to a brutal crackdown on the protesters. There are clashes at different parts of West Bengal, including there are some clashes between the police and BJP, and now we see that
local Trinamool Congress workers have been clashing with the BJP workers on this whole Nabanno Abhijan issue. We have seen that since morning how there are different BJP workers from the districts have been stopped from coming to West Bengal by the police. There are instances where we saw that they were being stopped at stations, train stations, where they were stopped from boarding the train. By 1:45 p.m., tanks loaded with water rolled onto the streets of Howrah as the police opened water cannons to disperse protesters. At 2 p.m., the police upped the ante. Tear gas shells were fired and protesters were seen running helter-skelter as they sought refuge. By 2:30 p.m., the Bengal State President Sukanta Majumdar was detained by the Bengal police. हमारी मकसद मांग है कि जिस तरीके से एक के बाद एक मिनिस्टर और तृणमूल के नेता के पास से बहुत सारे इलीगल प्रॉपर्टीज पैसा मिल रहा है, ये जनता का पैसा है और उसको लौटाना है जनता को। इसके लिए सरकार को अपने पद को छोड़ के फिर से इलेक्शन में जाना चाहिए। हम डिमांड कर रहे हैं आवर सीएम शुड रिजाइन फ्रॉम हर पोस्ट। उनका कोई मोरल अभी अधिकार नहीं है, राइट नहीं है कि वो अपने पद पर बने रहे। By 3 p.m., the police intensified its crackdown with water cannons and tear gas being used in Howrah and parts of Kolkata. The security has been beefed up across the state. The situation remains volatile. But was such a brutal crackdown necessary? Bureau Report, Republic TV. Well, in fact, several of the BJP leaders were detained earlier in the state, starting from Shubhendu Adhikari to even Shukanto Majumdar. What's the situation right now on the ground? Let me quickly go across to my colleague Bittu, who's joining us from Kolkata. Bittu, first, I just want you to take our viewers through what's really happening around you, and also a quick update with regards to the status of the BJP leaders. Have they been released? Yes, sir. Yes, the situation right now is very critical right now. You can see that behind the Lal Bazar, you can see those people who are literally come here to free Shubhendu Adhikari right now with me, the BJP leader जितेंद्र तिवारी सर इधर अपने खड़े हुए हैं इधर शुभेंदु अधिकारी कुछ देर बाद निकलेगा आज तो जो हुआ है जो हादसा हुआ है आपके साथ क्या बोलेंगे आप लोकतंत्र की हत्या की गई बंगाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो विरोधी पार्टी होती है प्रतिपक्ष जो होता है उसका भी एक अपना मूल्य होता है लेकिन बंगाल की सरकार ये भूल गई है बल्कि बंगाल की सरकार केवल सरकार पक्ष में जो लोग हैं उनको लेकर ही रहना चाहती है वो भूल गई है कि यहाँ 2 करोड़ 28 लाख लोगों ने उनके खिलाफ वोट किया था उनके प्रतिनिधि आज यहाँ पर आंदोलन करने के लिए उतरे थे उनके आंदोलन को जिस तरह से दमन किया गया और नेता प्रतिपक्ष को जिस तरह से अरेस्ट किया गया अन्य सीनियर लीडर्स को जिस तरह से अरेस्ट किया गया लोगों का सर फोड़ दिया गया उन्हें जला दिया गया बहुत सी जगह गाड़ियों को जला दिया गया ये सब कुछ लोकतंत्र के लिए शर्मनाक है Right now I am standing behind the central lockup which is situated in Lal Bazar and the situation is very critical. You know the Shubhendu Adhikari, leader of the opposition who was detained in the morning and right now he will be free and the situation right now the BJP समर्थक जो है वो अभी इधर खड़ा है आप देख सकते हैं ये the situation is very critical right now. You can see that the situation Shubhendu Adhikari will be free anytime. Will be free anytime right now. Right now, you can see the central lockup. Shubhendu Adhikari, leader of the opposition. Well, in fact, Bittu, I'll request you to stay on with us. We will keep a close watch on what's really happening because these are live visuals now coming in from outside Kolkata Police headquarters. It's expected that Shubhendu Adhikari may step out anytime soon. Lokit Chatterjee was also detained by the Kolkata Police. We'll try and get an update from Bittu in a short while from now, but a quick response coming in from our guests who are joining us on this broadcast. We'll stay with these latest visuals. Shubham Ganguly leading towards the Trinamool Congress and also Patikit Prain, who's joining us on this broadcast. Shubham and Patikit, we'll keep it very short, but a quick response coming in from both sides. Now, on the one hand, you have the Trinamool Congress coming to the national capital and then sitting on a dharna. And when the same thing happens in your state,
The allegation leveled against you is that you are using the police to trample upon what the BJP calls flourishing democracy. See, the BJP can say many things, but the Trinamool Congress has nothing to learn from the Bharatiya Janata Party. The Bharatiya Janata Party is the party which fires on farmers when they assemble for a peaceful march at Mandsaur. They are the party which mows down farmers in Lakhimpur Kheri. The people who try to bring the law and order situation in the state to a crumbling thing, those who try to bring in anarchy will be punished by law and order. The law and order will take its own course. The problem with the Bharatiya Janata Party is that they are in such an abysmal state in Bengal right now that they can't even control a rally. They can't even control their own people. I heard that the media was saying that leaders of the BJP were asking Shubham, just hold on. We're getting at the latest visuals coming in. Breaking news coming in right now. BJP leader Shubhendu Adhikari is stepping out of the Kolkata police headquarters. These are the latest images. Only network getting you the latest images from outside the Kolkata police headquarters. We'll also go across to our reporters on the ground. Let me just quickly recap for you before we go across to our reporters. We're staying with these latest visuals coming in from outside the Kolkata police headquarters. Shubhendu Adhikari, remember, was detained by the Kolkata police. In fact, not just him, several other BJP leaders also. Lokit Chatterjee was also detained. Let's just hear it as to what Shubhendu Adhikari has to say. বলুন, আমাদের বেআইনি ভাবে আটকে রাখা হয়েছিল জ্ঞানবন্ত সিং, যিনি ভাইপো এবং দাবেদার আইপিএস অফিসার এবং কয়লা কাণ্ডে অভিযুক্ত, nephew and Zan করেছিলেন টাকার বিনিময়ে। সেই জ্ঞানবন্ত সিং, সূর্য প্রতাপ যাদব এবং আকাশ মেঘারি, Gyanwant Singh, the IPS officer, মিছিলে যাওয়ার আগে দ্বিতীয় নিজে গ্রেফতার করেছিলেন। Before we could go ahead with the protest, দীপক বর্মন, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, দীপাঞ্জন গুহদের নেতৃত্বে they had stopped us. এবং অরিজিৎ বক্সির লকেট চট্টোপাধ্যায় এবং রাহুল সিনহা এদেরকেও Lokit Chatterjee করা হয়। আমাদের এই গ্রেফতারের পরে ভারতীয় জনতা পার্টির লিগ্যাল সেল after this chapter, হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়। our legal cell প্রধান বিচারপতি had knocked at the doors of the High Court. অর্ডার পাস করেছেন যে পার্সোনাল বন্ডে এদের ইমিডিয়েট ছাড়তে হবে। An order has been passed. এবং কার্যত প্রধান বিচারপতির হস্তক্ষেপে আমরা এখানে জামিন এখান থেকে আমরা বেরিয়ে এলাম। এখনো হাওড়াতে আমাদের রাজ্য সভাপতি সহ কয়েকশো পার্টি কার্যকর্তাকে বিভিন্ন থানায় We have now stepped out from here, but even now in Howrah, আমাদের there are leaders who have been stopped. আহত হয়েছেন তার মধ্যে 50 জনের বেশি। বিভিন্ন This হসপিটালে happened অ্যাডমিশন আছে। starting from around 2 o'clock in the afternoon. মীনা দেবী পুরোহিত, তাকে পর্যন্ত মাথাতে গুরুতর চোট পেয়েছেন এবং একাধিক কর্মী ডায়মন্ড হারবার Several of the BJP workers have also been injured. Stone pelting has taken place. One of them has actually got hurt. বহু কর্মীর হাত ভাঙা হয়েছে, পা ভাঙা হয়েছে, প্রায় 200 এর বেশি কর্মী। There are several of workers, BJP karyakartas in Asansol আর আমাদের সভাপতি রিলিজ হওয়ার পরে আমি এবং আমাদের who have got hurt. We will still stand tall and we will keep fighting. থেকে আমরা রাহুলদাও থাকবেন, আমরা সেখানে প্রেস কনফারেন্স করে পার্টির পরবর্তী কর্মসূচি জানাবো। আমি যেটা বলতে চাই, বিশেষ করে আপনারা জানেন যে 2রা মে 2021 What I want to say, 1956 ভোটে নন্দীগ্রামে হারানোর পরে আমাকে প্রতি সপ্তাহে পিসি এবং after ensuring that দলদাস পুলিশকে in দিয়ে Nandigram, where Mamata Banerjee lost to me, মামলার পরিপ্রেক্ষিতে আমি কলকাতা হাইকোর্টে গেছিলাম
মাননীয় বিচারপতি জাস্টিস অনারেবল মিস্টার মান্থা On this very তিনি matter, আমাকে I had gone to the protection Kolkata দিয়েছিলেন High Court. এবং বলেছিলেন নট টু টেক এনি কোয়ার্সিভ I was অ্যাকশন given protection, এবং এর বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার দুবার Supreme not to take any coercive action. সুপ্রিম কোর্ট ফিরিয়ে দেয় সিঙ্গেল বেঞ্চি এই মামলার হিয়ারিং এর উপযুক্ত জায়গা An বলে। SLP was also আমাকে filed এরা in the Supreme Court, detain but that করতে was also পারতো, rejected. কিন্তু গ্রেপ্তার যেটা করেছে মহামান্য কলকাতা উচ্চ আদালতের রায়কে ভায়োলেশন করে আজকে শুধু চিফ জাস্টিসের কাছে আমাদের লিগ্যাল সেল যাওয়া নয়, They could have আগামী actually দিনে detained rather than CP arresting, কলকাতার but against this এ is a clear এবং violation. যে তিনজন আইপিএস অফিসার এই ঘটনাটা That ঘটিয়েছে is the reason why এদের বিরুদ্ধে কোর্ট কন্টেম্পটের জন্য আমি যাব। এর we আগে have now নেতাই নিয়ে moved the আপনারা court জানেন ইতিমধ্যে against certain রাজ্য IPS পুলিশের officers DG, who have যাকে violated. মুখ্যমন্ত্রী উত্তম কুমার নামে ডাকেন, তাকে কলকাতা হাইকোর্টের সম্মানীয় বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য কোর্টে পার্সোনাল অ্যাপিয়ারেন্স করিয়েছিলেন। অতএব এটা নিয়ে লিগ্যাল ব্যাটেলও হবে। আর খানিকক্ষণ পরে আমাদের There's a legal battle that is going to continue. ইনক্লুডিং প্রেসিডেন্ট আমরা আলোচনা করে এই পুলিশ অ্যাট্রসিটি মমতা ব্যানার্জির এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে পরবর্তী কর্মসূচি আমরা ঘোষণা করব। এখন আমাদের প্রথম প্রায়োরিটি হবে কর্মীদের সুস্থভাবে বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া এবং আহত কর্মীদেরকে Our first priority right now would be to ensure that all our karyakartas, all our workers return home safely. The future course of action will also be decided. আজকে সারাদিন ধরে যা হলো, পুলিশ কর্মীরাও আহত হয়েছে, আপনাদের কর্মীরাও আহত হয়েছে, বড় বাজারে পুলিশের গাড়ি আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে, কি বলবেন? না না, আমি আপনাকে বলি ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীরা নিরস্ত্র হয়ে এসেছে। এমনকি ঝান্ডার নিচে ডান্ডাও তেমন কিছু চোখে পড়েনি, একদম নিরস্ত্র হয়ে এসেছিল। পুলিশের গাড়িতে আগুন যদি লেগে থাকে The allegation that we were carrying lathis is absolutely untrue. অথবা তৃণমূলের বিভিন্ন জায়গায় জিহাদিরা It is their own people who are behind তারা it. দিলকে তাল করার জন্য করে থাকতে পারেন। আজকের এই ঘটনায় মূলত ভারতীয় জনতা পার্টি প্রচুর কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন এবং সেক্ষেত্রে পুলিশ যেভাবে বেপরোয়াভাবে আপনার জল কামান এবং টিয়ার গ্যাসের সেল নিক্ষেপ করেছে, তাতে পুলিশের ছোড়া টিয়ার গ্যাসের সেলে হয়তো কোনো What has essentially happened is that this peaceful protest was prevented. সাধারণ পুলিশ There was a deliberate attempt পুলিশের যারা নিচের তলার আধিকারিক that was made এদের বিরুদ্ধে by the Trinamool Congress workers, and also the fact that তাদের রেশন ফিরে পায়, তাদের ডিএ ফিরে পায়, তাদের পোশাকের সুবিধাও তুলে দেওয়া হয়েছে, তার পক্ষে ভারতীয় জনতা পার্টি। আপনারা বলেছিলেন শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, কিন্তু যা আজকে ভায়োলেন্স হলো, ঘটনা নিয়ে অলরেডি সর্বভারতীয় বিজেপির সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডাজি আমার সঙ্গে এবং ডক্টর সুকান্ত মজুমদারের সঙ্গে কথা বলেছেন, অমিত মালভিয়াজি কথা বলেছেন, সুনীল বনশালজি কথা বলেছেন এবং আমাদের দিল্লির লিডারশিপ সুনীল বনশালজির মনিটরিং এ সারাদিন পুরো মনিটরিং করেছেন, এখনো করছেন এবং বলেছেন ইনজোর্ড ওয়ার্কারদের বেস্ট ট্রিটমেন্ট দিতে আর লিগাল সেলকে অ্যাক্টিভ হতে, এখনো বিভিন্ন থানায় যারা আটকে আছেন তাদের রিলিজ করানোর জন্য। এটা শান্তিপূর্ণ আন্দোলন, এত ভায়োলেন্স হলো কেন? এত violence হলো? মমতা ব্যানার্জি করেছে। আপনি এই কয়লা ভাইপোর একটা টুইট দেখবেন, Mamata Banerjee who is responsible for it. যার স্ত্রী এবং লেডি অফিসার, উনি খ্রিস্টিয়ানিয়া মেরি ওনার নাম, খ্রিস্টান ভদ্রমহিলা। সেই ভদ্রমহিলা আমাকে যখন ব্লো মারে 4 বার 5 বার, আমি তখন ওকে বলেছি ডোন্ট টাচ মি, আই এম মেল। There was a তার বাংলা lady ছিল, officer দাঁড়াও, আমি পুরুষ মানুষ, who was মহিলা just আপনি, next to মায়ের me. চাপ, আপনি আমার গায়ে হাত দেবেন না। এটা নিয়ে টুইট করেছে। একটা In চরিত্রহীন fact, there was একটা ডাকাত, a lady একটা লম্পট, officer নিজের বউ আর who শালিকে rained দিয়ে in blows টাকা at পাচার me, করে বিদেশে। and it was at that point in time I told her that I'm a male person, not to touch me.
Well, that was Shuvendu Adhikari, who was detained by the West Bengal police, now stepping out of the Kolkata police headquarters. And the moment he stepped out, he's essentially said that it is the Trinamool Congress workers who are responsible for turning this entire peaceful protest into a violent one. Directly attacking Chief Minister of West Bengal, Mamata Banerjee, saying that she is behind it. Right now, the priority for the West Bengal Bharatiya Janata Party unit would essentially be to ensure that all the Karyakartas who were out of the streets, they return home safely. But at the same time, Shuvendu Adhikari essentially saying that they are going to perhaps take the legal route right now. The fact that in fact, what you have right now is the latest news now coming in from Kolkata, where the High Court has sought for a report on the police action on the Bharatiya Janata Party. In fact, Bengal Home Secretary has been asked to respond by 19th of September. This after the Bharatiya Janata Party had knocked at the doors of the Calcutta High Court. Latest news now coming in is that the High Court has basically sought for a report on the police action. Let me quickly go back to my colleague Bittu, who is joining us from the very place where the protests were taking place, and now Shuvendu Adhikari has stepped out. Bittu, what's the latest that you're picking up? Calcutta High Court now has asked for a report from the Bengal government. शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा है अभी कुछ दिन बाद वो हाईकोर्ट में जाएंगे, लेकिन अभी लाल बाजार से वो निकल चुके हैं। अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। अभी देख सकते हैं लाल बाजार के जो बाहर, जो सेंट्रल लॉकअप के बाहर जो पुलिस अभी तनाव है इधर। और अभी शुभेंदु अधिकारी का जो कॉन्वॉय है, कॉन्वॉय मैं दिखाना चाहता हूँ। ये थोड़ा मेरा वीडियो जर्नलिस्ट रवि शर्मा वो कॉन्वॉय दिखा रहा है अभी। अब देख सकते हैं कॉन्वॉय निकल गया। अभी कॉन्वॉय का लोकेशन होगा निज़ाम पैलेस, जो शुभेंदु अधिकारी का ऑफिस है। लेकिन जो परिस्थिति बहुत गंभीर है। जो लीगल प्रोसीड्योर शुभेंदु अधिकारी उस तरफ बिल्कुल चलेंगे, लेकिन उसके बाद आज का जो हादसा हुआ है, आज का जो दिन, ये पूरा दिन बीजेपी समर्थकों के ऊपर जैसे पुलिस का जो लाठी, कादाने गैस, टीयर गैस, जो वाटर कैनन, जो भी किया गया है पुलिस के तरफ से, वो घिनौनी हरकत है, ऐसी कहा है शुभेंदु अधिकारी जेल से निकलने के बाद। प्राय 12 बजे से 6 बजे तक शुभेंदु अधिकारी सेंट्रल लॉकअप, लाल बाजार का जो सेंट्रल लॉकअप है उधर बंद थे, उनको डिटेन किया गया था। अभी शुभेंदु अधिकारी के साथ लॉकेट चटर्जी, इसके अलावा राहुल सिन्हा, जो लीडर सब शुभेंदु अधिकारी के साथ थे। अभी सब लोग निकल चुके हैं। अब देखना पड़ेगा कि इनका जो Well, in fact, the situation is certainly being extremely difficult for our reporters on the ground to even report, given the fact that there have been a massive clampdown, the fact that police has also resorted to lathi charge and tear gas shells, making it extremely difficult for reporters on the ground to get you these reports. But Republic Bangla way ahead, getting you all the live images and reports from across the state. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal will chair a key meet of the Board of Trade to discuss ways to bolster country's exports today. A special court is set to hear Satyendra Jain's bail plea today. Delhi Cabinet Minister Satyendra Jain is in the dock in graft charges. As BJP is gearing up for making its Nabana March a success, a massive row between the BJP and TMC has erupted in West Bengal. Meanwhile, the police has declared 3 major rallies that are by the BJP or top BJP leaders as illegal.
In a big development, the Ministry of Home Affairs has recommended CBI probe into Sonali Phogat's murder case. The MHA's move comes after Goa Chief Minister Pramod Sawant wrote to Union Home Minister Amit Shah seeking a probe by the CBI into the matter. देखो, हमें ये प्रॉपर्टी और फाइनेंशियली मर्डर लग रहा था और साथ में राजनीतिक मर्डर लग रहा था। प्रॉपर्टी और फाइनेंशियली हम लोगों ने खुद गोवा पुलिस के आने से पहले ही चेक कर लिए थे। प्रॉपर्टी और फाइनेंशियली दोनों चीज़ें सोनाली जी की सेफ हैं, तो ये पॉलिटिकल मर्डर ही है और इस वजह से ये सीबीआई को हैंडओवर नहीं कर रही थी गोवा पुलिस। जी सर्व खाप पंचायत जो हुई है सर्व जाति की, उसका बहुत ज़्यादा सरकार के ऊपर प्रभाव पड़ा है। आप क्या मानते हैं? जी, हमें पूरी उम्मीद है इसमें बहुत बड़े चेहरे उजागर होंगे अगर गोवा पुलिस ने सबूत नहीं मिटाए होंगे तो। Rahul Gandhi has started his yatra all the way from Kanyakumari, has now reached Thiruvananthapuram. ये काशी विश्वनाथ मंदिर का 4 नंबर गेट है। लगातार सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। Big victory for the Hindu side because the court has said that this particular petition by the Hindu side is maintainable. Responding to the approval of CBI probe into Sonali Phogat's death case, Goa Chief Minister Pramod Sawant said that the Goa police will hand over the investigation to the CBI and cooperate with the investigation. हमें उस केस में हमारे पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा है और डेफिनेटली दे बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। बहुत अच्छे क्लूज भी उनको मिले हैं, लेकिन लोगों के डिमांड ध्यान में रखते हुए और उनकी बेटी की कंटिन्यूसली डिमांड ध्यान में रखते हुए मैंने प्रेस मीडिया में भी बाकी भी मुझे रिक्वेस्ट की है कि वो सीबीआई के पास दे देना चाहिए, तो फिर आज हम वो केस सीबीआई के पास दे रहे हैं। Sonali Phogat case, state government has decided to hand over the case to Central Bureau of Investigation. जैसे जैसे यहाँ पर वक्त बढ़ता जा रहा है, हलचल वाराणसी कोर्ट के बाहर बहुत तेज होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों को आज आने वाले फैसले को लेकर के अलर्ट पर रखा गया है। Roundup of news and brief from across the country. TMC leader Abhishek Banerjee's sister-in-law was grilled by the Enforcement Directorate for 7 hours in connection with the money laundering case. She was stopped at the Kolkata airport after she allegedly tried to travel abroad. France Minister for Europe and Foreign Affairs Catherine Colonna will be on a 3-day visit to India, during which she will hold talks with her counterpart S. Jaishankar on bilateral, regional and international issues of mutual interest. बड़ा फैसला ज्ञानवापी को लेकर सामने आया है, यानी इस पूरे विवाद पर सुनवाई जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष अब इस पूरे मामले को